Hello everybody and welcome to this online session. This is Marwa Abdulatif from Potable Water and Sanitation Technical High School for Boys in بني سويف. معكم مروة عبداللطيف من مدرسة مياه الشرب والصف الصحي بني سويف. Today we're going to talk about Unit 1 Changes. النهارده هنتكلم عن الوحدة الأولى وموضوعها Changes التغيرات. We're going to talk about the past and we're going to talk about the present. هنتكلم عن الماضي وهنتكلم عن الحاضر. However, we're going to talk about these changes using 4 skills: listening, reading, speaking, and writing. هنتكلم عن التغيرات دي باستخدام 4 مهارات هي listening الاستماع، reading القراءة، speaking التحدث، and writing والكتابة. ال4 مهارات دي ضرورية لإجادة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أو كلغة تانية، وده بيأهل كتير من الناس إن هي تحصل على وظائف معينة أو فرصة للدراسة في أماكن معينة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بالlistening. في listening إحنا هنمر ب3 مراحل: pre-listening, during listening, and post-listening. In pre-listening, we try to guess words or main ideas we're going to listen to using titles, charts, tables, diagrams, and pictures. في مرحلة pre-listening المفروض إن إحنا بنحاول نسمع علشان نطلع أهم كلمات إحنا ممكن نسمعها أو نخمن الكلمات اللي إحنا ممكن نسمعها. زي إيه؟ زي titles عناوين، charts رسوم بيانية، tables جداول، diagrams رسوم توضيحية، or pictures صور. أي حاجة من الحاجات دي ممكن نلاقيها كلها، ممكن نلاقي واحدة منهم، ممكن نلاقي 2 منهم. أي حاجة تساعدنا إن إحنا نخمن الكلمات اللي إحنا هنسمعها. For example, take a look at this picture and read that title. تعالوا كده نشوف الصورة دي ونشوف العنوان ده. يعني مثلا هنا في عندنا horses، في عندنا cars، في عندنا long ago، في عندنا now. يبقى واضح إن هنا في عندنا مقارنة ما بين الماضي والحاضر. So here we're comparing the past to the present. During listening. طب دلوقتي بقى هنبدأ نسمع. أثناء ما احنا بنسمع إيه اللي المفروض نعمله؟ While listening you should listen for keywords. أثناء ما احنا بنسمع المفروض إن احنا نسمع إيه؟ أهم الكلمات. ممكن اللي يقدر يطلع جمل يطلع جمل، بس على الأقل يبقى عندنا أهم الكلمات اللي احنا بنسمعها في النص. These keywords include nouns, verbs, adjectives, and adverbs. أنا عندي بقى keywords زي إيه؟ زي nouns ممكن تكون أسماء، ممكن تكون verbs أفعال، adjectives صفات، أو adverbs أحوال. So now we're going to watch a video in order to get keywords. اتفقنا؟ هنجيب keywords زي nouns, verbs, adjectives, or adverbs. So get sheets of paper and pens or pencils in order to take notes of keywords. دلوقتي بسرعة هنجيب ورقة وقلم علشان نكتب أي keywords إحنا طلعناها من النص. So let's watch the video. Long ago and now. Long ago, life was different. Long ago, people rode horses to work. Now we ride in cars. Long ago, people sent someone to deliver letters. Now we send emails on our computers. Long ago, people used lanterns and candles. Now we use electric lights. Long ago, people got water with buckets.
Now we get water from faucets. Long ago, people cooked on fires. Now we cook on stoves. Long ago, people cleaned with brooms. Now we clean with vacuum cleaners. Long ago, people washed clothes by hand. Now we wash clothes with washing machines. Long ago, people drew pictures by hand. Now we use cameras to take pictures. Long ago, life was different. Okay, now let's move to the third stage, post-listening. تعالوا نشوف بقى المرحلة الثالثة من الليسننج، ودلوقتي بقى هنبدأ نشوف ايه هي الكي ووردز اللي احنا خرجنا بيها من الفيديو ده. For example, I think you remember long ago. اتكررت كتير قوي في الفيديو. كمان كلمة now برضو كررت كتير. Long ago, now. Long ago, now. يبقى هنا في مقارنة ما بين الماضي والحاضر. فمثلا هنا long ago people rode horses to work and people rode horses. يبقى واضح ان احنا بنتكلم عن الماضي ولا الحاضر؟ الماضي. تمام. Now we ride in cars. يبقى كده بدأنا نتكلم عن المضارع ولا الماضي؟ بالظبط كده بنتكلم عن المضارع، بنتكلم عن الحاضر، يبقى بنتكلم دلوقتي بيحصل ايه؟ Long ago people sent someone to deliver letters. يبقى كده كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الماضي. Now we send emails on our computers. يبقى كده بنتكلم عن الحاضر. Now we use electric lights. ها يلا بقى بنتكلم عن الماضي ولا الحاضر؟ بالظبط كده بنتكلم عن الحاضر. Long ago people got water with buckets. يبقى كده بنتكلم عن الماضي ولا الحاضر؟ الماضي. تمام. Now we get water from faucets. كده بنتكلم عن ماضي ولا حاضر؟ بنتكلم عن الحاضر. معانا now يبقى بنتكلم عن الحاضر. Long ago يبقى بنتكلم عن الماضي. اهي long ago people cooked on fires. يبقى كده بتكلم عن الماضي. يبقى واضح هنا ان الفيديو كان بيتكلم عن الاختلاف ما بين الحياة في الماضي والحياة في الحاضر. بالظبط زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي في فرق ما بين الجملتين. We have mobile phones now. We didn't have mobile phones then. يبقى كده في الحاضر وفي الماضي. طيب ده هياخدنا بقى لجزئية خاصة بالجرامر اللي هنتكلم فيها عن past simple tense وكمان هنتكلم عن present simple tense. هنبدأ دلوقتي بقى بالsimple past tense أو past simple tense. Both are correct. Meaning and use. When do we use the simple past tense? بنستخدم الماضي البسيط إمتى؟ We use the simple past tense to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. بمنتهى البساطة أنا بستخدم الماضي البسيط عشان أعبر عن فكرة إن في حدث معين بدأ وانتهى في وقت معين في الماضي. What are some common time expressions used with the past tense? في كلمات معينة أو تعبيرات معينة لما بنشوفها في جملة أو في سؤال بنعرف إن هنا بنتكلم عن الماضي. زي yesterday, last month, last year, last week, ago, and in وبعدها بنحط سنة 1980, 1970. يبقى احنا بنتكلم عن الماضي. Let's take a look at some examples. I saw Maria yesterday. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary tests. They got married 2 years ago.
يبقى كل الاكشنز دي انتهت. These actions are over. كل الأحداث دي خلاص انتهت. How do we form the simple past tense؟ طب التكوين بتاعه بقى، التركيبة بتاعته عاملة ازاي؟ علشان نفهم الكلام ده عايزين نعرف نوعين من الأفعال. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs الأفعال المنتظمة اللي احنا بنجيب منها الماضي بإضافة دي أو دي. و irregular verbs اللي هي الأفعال الشاذة أو غير المنتظمة اللي بنجيب منها الماضي بطريقة مختلفة. Let's take a look at this list. نبص كده على قائمة الأفعال دي. Taught irregular جاي من teach، شفتوا الشكل مختلف خالص. لكن walked الماضي من walk regular. Studied من study regular. Gave الماضي من give irregular. Became الماضي من become irregular. Cried الماضي من cry regular. Lived الماضي من live regular. And did الماضي من do irregular. يبقى في عندنا أفعال منتظمة بنجيب منها الماضي بإضافة دي أو دي للفعل، وأحيانا برضو بنحول الواي لآي وبعد كده بنضيف دي. وفي أفعال تانية غير منتظمة بنجيب منها الماضي بطريقة مختلفة زي teach اتحولت ل taught، ما ينفعش هنا نضيف دي. بالظبط زي ما احنا شايفين المجموعة دي من الأفعال. walk walked يبقى كده بتكلم عن regular verbs ولا irregular verbs؟ Excellent, thank you. We're talking about regular verbs. Study studied. Cry cried. Live lived. Now we're talking about irregular verbs. زي هنا مثلا عندي become became. Give gave. Drive drove. Forget forgot. يبقى كده بتكلم عن طريقة مختلفة ان انا بجيب منها الماضي للفعل. في عندي بقى مجموعة من الأفعال الشاذة بتبقى مختلفة شوية في إيه؟ إنها ما بتتغيرش أصلا زي hit hit. Put put. Set set. Look at this example. The children set the table every Sunday. يبقى كده بتكلم عن إيه؟ عن المضارع. وشفتوا شكل الفعل هنا set. The children set the table last night. هنا بقى أنا بتكلم عن الماضي. هنا برضو عندي الفعل هو set. طيب لو احنا بقى عايزين نجيب الجملة منفية for negative sentences use did not or didn't plus the base form of the main verb. I went to work yesterday. I didn't go to work yesterday. شوفوا هنا did not go didn't go. يبقى كده جبت الماضي منها بس في النفي. لو بصينا بقى هنا على المثالين دول هنلاقي ان احنا هنا بنعمل سؤال برضو في زمن الماضي البسيط. For yes no questions use did plus subject plus the base form of the verb. Did you go to work yesterday? Did you come yesterday? So did you go? Did you come? Did you go? Did you come? يبقى هنا did you go. Did plus the subject plus the base form of the main verb. And the same with the second example. Here we have an exception. تعالوا بقى نشوف هنا مع verb be. هنحب نجيب النفي منه. طب نعمل ايه؟ مجرد ان احنا نضيف not. يبقى هنا ايه؟ was not or were not. يبقى احنا كده خلصنا كلام عن simple past tense
or the past simple tense. Let's move to another type of tenses, present simple tense, or the simple present tense. The simple present tense is used to describe habits, unchanging situations, general truth, and fixed arrangements. هنا بقى الموضوع مختلف شوية. أنا هستخدم المضارع البسيط علشان أعبر عن إيه؟ عن عادات أو مواقف ما بتتغيرش أو حقائق عامة أو في ترتيبات ثابتة معينة زي جداول زمنية مثلا، فمعروف إن هي بتتكرر في وقت معين كل أسبوع. Let's take a look at these examples. He eats an ice cream. She washes the dishes. The bird flies in the sky. هنا ملاحظين إن السبجكت مرة he مرة she مرة the bird. في كل مرة كنا بنضيف s أو es أو ies. Now let's take a look at another group of examples. They catch the fish. You buy a t-shirt. We write a story. The students study English. هنا بقى معانا مجموعة ثانية من الأمثلة، بس المرة دي الفاعل بتاع الجمل دي مختلف شوية. مرة عندنا they، مرة you، مرة we، ومرة the students. يعني بدل ما جبنا they مثلا قلنا the students. بس المرة دي هنا لاحظنا إن مفيش أي تغيير حصل للverb. يعني مثلا هنا catch، buy، write، study. مفيش أي نهايات اتضافت للأفعال دي. Now let's take a look at different examples. Now let's take a look at different examples. She runs in the park. The lion jumps through the hoop. It flies in the sky. They eat noodles. He drinks water. Sarah swims in the sea. They clap. So when you take a look at these different verbs, can you think about them using the present and the past forms? For example, watch, present, watched, open, opened, go, went, drive, drove, ride, rode, write, wrote, use, used, take, took. Okay, now let's do this exercise. Rahab's office is very modern. She's telling you what it was like 20 years ago. Use the past simple. So we're gonna play a game. Take the challenge. Okay, so let's take this question. My office has an air conditioner and is very cool. But 20 years ago, the office not have an air conditioner. احنا بقى عايزين نظبط not have. An idea? Excellent, thank you. Didn't have. Perfect, thank you. So, but 20 years ago, the office did not have an air conditioner. Thank you. Now let's move to the next question. People open the windows and they use fans. Remember, here we're talking about the past. Excellent, thank you. People opened the windows and they used fans. Another question. Now my office has an international phone, but 20 years ago the office not have an international phone.
Huh? What do you think? Thank you. That's correct. Didn't have. Question number 4. People walk to a hotel and use the telephone in the hotel. What do you think? That's great. People walked to a hotel and used the telephone in the hotel. Question number 5. 20 years ago, the office not have any computers. 20 years ago. Bingo. Didn't have or did not have. Thank you. And finally, question number 6. The staff write everything on paper. Are you going to correct the verb? Thank you. Wrote, because the past of write is wrote. Thank you. Good job. Okay, so after talking about listening, we're going to start talking about reading. بعد ما خلصنا بقى كلام عن listening هنشوف reading. وهنا هنلاقي المراحل بتاعت reading قريبة وشبه مراحل listening. Here we have 3 stages: pre-reading, during reading, and post-reading. Before reading, you should look at some titles, charts, tables, diagrams, or pictures in order to guess the main ideas or the topic of the piece you're going to read. بمنتهى البساطة نفس اللي احنا عملناه في listening هنعمله دلوقتي في reading. هنشوف إن كان في titles أو charts أو tables أو diagrams أو pictures تساعدنا نوصل للأفكار الأساسية أو الموضوع الأساسي للباسج اللي احنا هنقراه. For example, when you look at this passage, you have 2 pictures. Here you can see an old man, and here you can see a young woman. يبقى كده ممكن مثلا هنتكلم عن الاختلافات ما بين زمن الشخص ده اللي هو كبير في السن وما بين الزمن بتاع الشخصية التانية اللي هي أصغر في السن. يبقى ممكن برضو نتكلم عن فكرة الاختلاف ما بين الماضي والحاضر. ممكن، وارد جدا. So now we're moving to during reading. So now you're going to read 4 key words. You're going to read in order to get the most important words, such as nouns, verbs, adjectives, or adverbs. So now you're going to start reading in order to do what? In order to answer these 3 questions. A. Where did Mr. Siddiq's uncle live? B. Where does Rehab Fikri's sister live? C. Who is their favorite singer? يبقى كده عندي 3 أسئلة المفروض إن احنا هناخد وقت علشان نجيب الإجابات بتاعتهم. طيب احنا واحنا بنقرا لازم نحاول نقرا بأسرع شكل ممكن. علشان نحسن سرعتنا في القراية لازم نركز على الكي ووردز اللي موجودة في الأسئلة واللي تساعدنا للوصول للمكان بتاع الإجابة بأسرع وقت ممكن. هنعمل الخطوة دي مع بعض. هنبص لكل سؤال ونحاول نطلع منه أهم كلمات إحنا ممكن نستخدمها عشان نحدد المكان بتاع الإجابة بأسرع وقت. يعني مثلا A. Mr. Siddiq, thank you. Uncle, that's great. وسمع حد تاني بيقول برضو لازم اخد بالي ان انا بدور على place لان هنا في كلمة where في بداية السؤال. Thank you. B. What are the key words here?
Where does رحاب فكري's sister live؟ يبقى هنا بقى احنا بنتكلم عن نفس الشخص اللي اتكلمنا عنه في question A. لا، هنا عندنا ايه بقى؟ رحاب فكري's sister. يبقى في هنا عندنا شخصية مختلفة. طيب احنا المين فيرب هنا ايه؟ that's great. live. طيب احنا كده بندور على مكان ولا وقت ولا ايه بالظبط؟ مكان. perfect. We're looking for a place. Finally, who is their favorite singer؟ يبقى هنا بندور بقى على شخص المرة دي في السؤال ده. تمام؟ عندنا كلمة favorite وعندنا كلمة singer. So you have 2 minutes in order to get the answers of these 3 questions. Go. Time's up. Any idea about the answers? Okay. Let's see. Okay. Take a look at the answers and tell me how many correct answers you could get. Wow, that's great. I see that some people could get all answers correctly. Thank you. A. Mr. Sadiq's uncle lived in Alexandria. That's great. B. Rehab Fikri's sister lives in Alexandria. C. Their favorite singer is Kulthum. Perfect. Now we have another question. Read the passage again and complete the table below. Use notes. Like here, A. To make a phone call. 1950. Today. To travel to Alexandria. Time. 1950. Today. To write to someone. 1950 and today. To listen to Kulthum. 1950 and today. Now you have 2 minutes in order to answer these questions. Ready? Remember, keywords: phone call, Alexandria, travel, write, listen, Kulthum. So here, these are the key words. You can start now. Go.
Time's up. Now let's take a look at answers. Take a look. To make a phone call, that's great. Go to the post office. So in 1950, you had to go to the post office in order to make a phone call. But today, you use mobile phones. Thank you. To travel to Alexandria. Oh my God, it took people 10 hours to go to Alexandria in 1950. But today, it takes you 3 hours to go there. To write to someone. In 1950, people used to go to the post office. Today, people send emails. To listen to Kulthum, in 1950, people used to use the radio. But today, people use the CD player. هنا احنا بنعمل الأمثلة دي استخدمنا used to. Used to معناها اعتاد أن. Like they used to use the radio. اعتادوا إن هم يستخدموا radio in order to listen to Kulthum. Now let's talk about you. Write some true and false things about your past. Things I did, true or false? What do you think? Is that true about you? Take a minute, think about different things that you did, and try to remember. You have a minute to do that. Here you have 4 examples, and you can write more 4 examples. Okay, time's up. Okay, now let's move to speaking. Are you ready? So, now imagine that you're going to talk about yourself. Can your partner guess which things are true and which ones are false? فاكرين الحاجات اللي احنا كتبناها هنا؟ هنبدأ بقى نقولها لزمايلنا ونشوف ايه الجمل اللي هيقدروا يخمنوا ان هي صح عننا او مش صح عننا. For example, here I climb Jebel Musa. False. You're right. ليه؟ هي قالت الجملة والجملة دي بالنسبة لها غلط، ما حصلتش، بس هي بتختبرها وهي بتخمن إن كانت حصلت أو لا. فطلع فعلا إن ده ما حصلش. قالت لها false، خطأ، فقالت لها you're right. So, can you try? Please try doing that using your own expressions. Here, using your own information, and send me videos or recordings of you and your partners. Now, can you write? Please write a paragraph on some changes in your life. Do you remember the video? فاكرين الفيديو؟ كنا بنتكلم عن long ago and now. كنا بنتكلم عن الفرق ما بينهم. دلوقتي جاهزين انتوا تتكلموا عن التغيرات اللي حصلت في حياتكم؟ Imagine that you're going to talk about yourself like 5 years ago and yourself today. Can you think about some changes? Please write these changes and send
them back to me. Now it's time to play. So, are you ready for this online game? هنلعب بقى مع بعض online. So please use this website and this code in order to join the game now. I'm waiting for you. Okay. Please use this website and this code in order to join the game. Okay guys, we're back. The winner is Ziad Muhammad. Congratulations, Ziad. Ziad is the winner. Thank you guys. Bye.